નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. યુનિવર્સિટી ઓફ ઈસ્ટ લંડન ભારત સાથે સહયોગને મજબૂત કરવા, ઉત્સુક વિદ્યાર્થીઓને મજબૂત કારકિર્દી વિકસાવવા સક્ષમ કરશે. ભારતના ભાવિ નેતાઓ સાથે જોડાવા તથા તેમનાથી પ્રેરિત થવાના ઉદ્દેશ્યથી સાથે યુનિવર્સિટી ઓફ ઈસ્ટ લંડનના વાઇસ ચાન્સેલર અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ પ્રોફેસર અમાંડા બ્રોડ્રિક અને વિવિધ શાળાઓના તેમના સહયોગીઓ સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે, તેમજ તેમની યુનિવર્સિટીની સફળતાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ચીફ માર્કેટિંગ ઓફિસર વેનેસા વરવાસ અને ડાયરેક્ટર ઓફ રિક્રુટમેન્ટ ડેનિયલ કેક તથા સાથીદાર યુએલના સાઉથ એશિયાના સિનિયર રિજનલ મેનેજર પાવેલ બાવા મહત્વાકાંક્ષી વિદ્યાર્થીઓને મળવા માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. યુએલના વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ તેમની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન પાર્ટનર એજન્ટ્સ અને મહત્વાકાંક્ષી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી તથા તેમની સાથે વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી. યુનિવર્સિટીના પ્લેટિનમ પાર્ટનર્સ ગ્લોબલ કોલાયન્સ વડોદરાની તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમને યજમાની કરી હતી. વિશ્વની ટોચની 250 યુવા યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવતી યુનિવર્સિટી ઓફ ઈસ્ટ લંડને વર્ષ 1898થી કારકિર્દી સંબંધિત વિવિધ પાસાઓમાં મહત્વપૂર્ણ પહેલો કરી છે. હવે તે વર્ષ 2023માં તેની 125મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરશે. આ પહેલા વર્ષ 2019માં ટાઈમ હાયર એજ્યુકેશન એવોર્ડ્સ દ્વારા યુકે હાયર એજ્યુકેશનમાં ઉભરાતા સ્ટાર તરીકે ઓળખાઈ કરી હતી. તાજેતરમાં તેને યુનિવર્સિટી કરિયર ઝોન ટીમ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ નેશનલ ગ્રેજ્યુએટ રિક્રુટમેન્ટ એવોર્ડ્સ સેરેમનીમાં બેસ્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી 2022નો એવોર્ડ એનાયત કર્યો હતો. गुजरात हमारे लिए वन ऑफ द लीडिंग रीजन है जहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे आते रहें. स्टूडेंट्स दे रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अस, द गाइडेंस दैट इज़ नीडेड उनके लिए ये राइट डिसीजन लेने के लिए एंड ऑल्सो फॉर देयर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि वो अपने बच्चों के लिए राइट डिसीजन ले रहे हैं विच इज़ प्रोडक्टिव एंड विल get them the right career, future jobs, promising future jobs after the education. So हमारे यहाँ पे जितने भी गुजरात में एक एजेंट पार्टनर, ऑफिशियल एजेंट पार्टनर्स है, वो बड़ौदा में बेस्ड है. जैसे ग्लोबल क्लाइंट्स हमारा एक ऑफिशियल एजेंट पार्टनर है. सो हम यहाँ पे आते हैं ताकि हमारे बच्चों को ये भी पता लगे कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के लिए ये डिसीजन उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो वो अच्छे से गाइडेंस मिले उनको, स्टेप वाइज प्रोसेस, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एक ऑफिशियल एजेंट पार्टनर दे सकता है. बिकॉज हम उनको ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे वो यूईएल की एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको सारे कम्युनिकेशंस हमारे मिलते हैं. सो और बहुत सारे एडवांसमेंट्स हम कर रहे हैं इंडिया के साथ. हम अपने टाइज भी इंक्रीज़ कर रहे हैं. यहाँ के इंडस्ट्री पार्टनर्स, यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं. जैसे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिनके साथ डायलॉग्स हैव बीन ओपन्ड एंड हम देखेंगे फ्यूचर में जैसे those will be closed, we'll announce them officially. My name is Daniel Cuff. I'm the Director of Student Recruitment at the University of East London. It's an absolute honour and a privilege to be back in Vadodara again. It's my second visit in the month of November. We're here with as part of a senior delegation from the University of East London as we look to implement the next phase of our recruitment strategy, which is really the expansion of the UEL global family. And by doing that, we intend to forge really, I think, quite progressive, meaningful links with industry here in India, so that we can reflect that the skills required, that we need to require to impart to our international student community, so that when students do return to India, they're able to occupy some of the leading positions in national and international organisations. The second part of that next phase is for us to look at and explore how we can develop transnational education links with some of the most prestigious higher education institutions here in India. Thank you very much. Vanessa Vargas. I'm part of the executive leadership team at the University of East London. I've been here just over a week in India and just from last night in Gujarat. First, I want to say I've been so impressed with the hospitality, the range of experiences we've had across the country.
One of the reasons we are here is because actually we are one of the premier destinations of Indian students studying in the UK. Overall, the University of East London takes a tenth of the whole sector of Indian students into the university, which has allowed us really to reflect on our partnership, of our presence in India, and come to really explore further on how we represent graduate destinations in India, not just in the UK. We are really here to ensure that we are looking at global skills, skills that are required in India, not just European skill sets. And I think that's the most important point. On this delegation, we had the Vice Chancellor, we had 3 deans, we had a number of directors and different services that showcased our commitment to really that partnership with India that links to that the trade deals within governments, and looking at particularly the tech hubs and what this means for industry, no matter what sector and what subjects students are studying, and how that revolutionizes the way we think, how it revolutionizes the skills that we require to be successful in the future. In Gujarat, we are particularly here because this is a premier destination for us as well from the Indian market, and our 3rd highest number that we recruit from in India. My highlight today is actually meeting with the Queen and having a really interesting conversation on some of the things she's working on in her NGOs and trusts, on the empowerment of education, to change the future of India, to change the future of UK, particularly in gender equality, talking a little bit about the LGBTQ plus communities and education. It was a really inspirational conversation that I'm going to go with and remember for the rest of my life. And so we're heading into our last day here in India, and I'm taking back a lot of insight by which we will take back and embed into our Vision 2028 and beyond, because now we're starting to look at what does the next 50 years, as we head into the 125th university, what does our relationship look like with India in 125 years from now? So pleasure to be here. Thanks for having us, and look forward to the next visit. It was also, I know Dan Cuff met with the King, and we know he's a big, passionate advocate of sport. And so, we've engaged with both of them. But, I just had a special pleasure today, talk woman to woman on a lot of the challenges faced and opportunities. Yeah.